brand new episode of Moto Maz vlogs. So আজকে basically ride-টা শুরু করছি. আজকে destination হচ্ছে today is December 5th and I'm starting the ride because I have to go to Bongshal which is Puran Dhaka. So আমি যাচ্ছি basically একটা জিনিস purchase করতে for my bike, for my gixxer SF. So জিনিসটা is not that unique, not that common either. লাগানোর পরে পারচেস করার পরে obviously আমি আপনাদেরকে দেখাবো how it is and basically it's just a cosmetic mod এমন না যে performance related কোনো mod. So stay tuned and enjoy the rest of the ride and আপনাদের সাথে ওখানে যাওয়ার পরে definitely কথা হবে, দেখা হবে. আর আমি কি জিনিস লাগাচ্ছি এটাও আমি দেখাবো, বলবো details এ. Plus I will also leave the price below in the description, so if anybody out there who has a gixxer, Suzuki gixxer SF wants to purchase it or is interested in it, can definitely check it out. Okay, so definitely দেখা হবে and আরো কথা হবে Bongshal যাওয়ার পরে. Stay tuned and enjoy the rest of the ride. So guys, কি অবস্থা সবার? Did everybody enjoy the ride? I guess you did, but রাইডটা এত বোরিং আর এত ডিফিকাল্ট আর এত ফ্রাস্ট্রেটিং আর এত স্ট্রেসফুল ছিল, আনবিলিভেবল. দেখেন এখনো জ্যাম. যাই হোক, আমি পুরান ঢাকা পৌঁছে গেছি, বংশাল পৌঁছে গেছি, আর 2 to 3 minutes লাগবে most probably. তারপর we're gonna reach our destination and then check out the merch that I came to buy. Okay? Yep, রিস্কটা নিয়ে নিলাম, সাকসেসফুল হয়ে গেলাম, ওভারটেকিং এ চলে আসলাম. তো বাইকের দোকানগুলোই দেখতেছি না, বুঝলাম না কই ঢুকতেছি. Oh my goodness, what is that? That looks like a lighter দোকান. If you guys can see that SF in front of me, look at the amount of lighting he's got on his bike. পুরোই একটা লাইটের দোকান, মনে হচ্ছে পুরো দোকানটাই কিনে লাগাই দিতে বাইকে. আবার সাইড দিয়ে GTR লেখা. Insane, man. Where the toot is the roundabout? Google, you tell me. Islam bhai, কি অবস্থা? এই গাইজ, তো আমি চলে আসছি. সো বেসিক্যালি কালকে যেই রাইডটা আমি কমপ্লিট করছি, ওই মানে যেই পারপাসে আমি গেছিলাম বংশাল, ওই জিনিসটা যেটা কিনে এনে লাগানোর কথা ছিল, কালকে অনেক লেট হয়ে গেছিলো. সো দ্যাটস ওয়াই আই কুডন্ট ডু ইট. সো আজকে আমরা চলে আসছি বাইকার সলিউশনে, যেখানে বেসিক্যালি আমি আমার বাইকের সব কাজ টাজ করাই অ্যান্ড অলসো আমার সার্ভিসিং প্লাস আমার ফ্রেন্ডের দোকান অ্যান্ড মানে এভরিথিং, বাইকের সব রিলেটেড কাজ আমি এখানেই করাই. অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেসেস to get your bike serviced or to work on your bike, or if you have any problems, যে কোনো প্রবলেম ফেস করবেন, প্লিজ এখানে চলে আসবেন, আমি দেখাই দোকানটা. সো বেসিক্যালি দিস ইজ বাইকার সলিউশন. এটা হচ্ছে মিরপুর কালচিতে. আমরা এখন ভিতরে যাব. এই যে এখানে অ্যাজ ইউজুয়াল এরকম কাজ চলে. এই যে এটা হচ্ছে আমার বাইক, আর সেই দিন গতকালকে যে জিনিসটা কিনতে গেছিলাম, এটা হচ্ছে gixxer SF এর নোজ. অনেকে এটারে মাস্ক বলে, নোজ বলে. সো এটা বেসিক্যালি সামনে লাগবে, সামনে লাগার পর আমি দেখাবো কীরকম লাগে. আর আপনাদেরকে পরিচয় করে দিই বাইকার সলিউশনের মেইন ওনার, যে ওনারের সাথে, সেটা হচ্ছে এই যে মিস্টার অপূর্ব. তো আর এগুলো হচ্ছে সব মেকানিক. হেড মেকানিক হচ্ছে আমাদের রাজু ভাই. তো আমরা দেরি না করে এখন এই জিনিসটা ইনস্টল করার জন্য ওয়েট করতেছি. সুন অ্যাজ যে কোনো একজন ফ্রি হবে, আমরা ইনস্টল করা শুরু করে দিব. স্টে টিউনড.
So friends and family and people, so biker solution-এ আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে এই ধরনের সার্ভিস, এখানে যা যা লেখা আছে। So আমি যে স্লো মোশন একটু দেখায় দিই। And the other thing I wanted to share is আপনারা এখানে এসে যদি আমার রেফারেন্স দেন তাহলে ডেফিনেটলি স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাবেন and ভালো সার্ভিস পাবেন of course, and overall কাজ নিয়ে অনেক স্যাটিসফাইড থাকবেন because the mechanics that we have over here are experienced, well behaved, well mannered, and they're very good at what they do. So guys, basically লাগানো কমপ্লিট। এখন আমি দেখাবো, রিভিল করব how the front looks. It looks amazing, it looks beautiful, it looks very different. আপনারাও চাইলে লাগাতে পারেন, আমি ডিসক্রিপশনে বলে দিব এটার প্রাইস কত and কোথা থেকে আমি পেয়েছি, so you guys can go purchase it if you have a gixxer SF of this model. And also I'm going to reveal how this looks. There you go. Bike wash করা হবে and I'll show you the entire process, washer process. So stay tuned. And basically আমরা এখানে foam wash করি। কিছু কিছু জিনিস নিয়ে আমি কথা বলতে চাইছিলাম, but ওগুলা, there's a message to all those bikers out there, ride safe. And কিছু কিছু ব্লগারদেরকে আমি দেখি, আমাদের বাংলাদেশি ব্লগার, don't overdo it guys. মানে তোমরা ব্লগ করো ঠিক আছে, it's all good and well, but কিছু কিছু সময় you guys overdo it. So you guys know who you are, so don't overdo it. But তোমাদের vlog এমনি ভালো হয় and I appreciate watching your vlogs. And also support each other, support the community, and make sure we can build a strong community so that আমাদের biking communityটা ভালো হয় এখানে. The other thing I wanted to say is help one another, help each other, and have a positive attitude towards everybody and everything, you know? That's how you'll only be a successful person, and that's the only reason you can be a good person, all right? Anyways, stay tuned for the wash, and peace. Basically guys, আপনারা দেখলেন বাইক ওয়াশ হয়ে গেল, সামনের এটাও ইনস্টল হয়ে গেল, which is called gixxer SF and nose cut. So thank you very much to my friend Apurbo, the owner of Biker Solution. আর তোমার কোনো মেসেজ আছে বাইকারদের জন্য? না, আমার একটা মেসেজ হলো যে সবাই যদি কেউ মডিফিকেশন করতে চান বা যে কোনো কাজ, সবাই চলে আসবেন আমার কাছে, ইনশাআল্লাহ যতটুকু পারবো চেষ্টা করবো আপনাদের হ্যাপি রাখার জন্য। আর আপনারা যদি এখানে এসে আমার রেফারেন্স দেন তাহলে স্পেশাল ডিসকাউন্ট হবে, এটা ও বলছে, আমিও বলছি। And stay tuned for the next vlog. Peace.